Kagwe Tea Factory is employing solar energy instead of firewood and electricity to lower the cost of processing tea. The factory spends about 60 million shillings on electricity and 50 million on firewood annually. Let's take a look. The green leaf through Kagwe Tea Factory are set to benefit with the new technology as the company is shifting from use of charcoal to other energy solutions like solar to generate steam. Misitu yetu inaenda ikididimia, mazingira inaendelea kuharibika. Kwa hivyo kama tungeweza kupata jinsi ya kujiondoa ama kujitoa kwa matumizi ya kuni, tutapunguza gharama, tutazuia uharibifu wa mazingira na mkulima ataweza kupata mazao zaidi. The factory's management believes the new direction will save environment, urging other factories to follow suit. He said they need 10 acres near the factory for installation of the thermal machines. Tukitaka hata serikali saidie hizi factories za wakulima ili siwe hata sawa sipate nafasi kama hiyo, ili tujaribu kudumisha hii mazingira yetu, kwa maana ukiona ile kuni iko nyuma yangu ni misitu imekatwa hiyo miti. Ndongo has urged Agriculture Cabinet Secretary Mithika Linturi to allow tea processors to harvest mature trees in forests.